చేసుకోబోయే ఐటెం స్వీట్ కార్న్ గారెలు. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు: స్వీట్ కార్న్స్, క్యారెట్, ఆనియన్స్, కొత్తిమీర. ఈ స్వీట్ కార్న్స్ని మనం మిక్సీలో వేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా గారెల పిండిలాగా తయారు చేసుకుందాం. సన్నగా కొత్తిమీరని తరుక్కుందాము. ఎంత సన్నగా తరుక్కుంటే గారెల్లో కలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు సన్నగా ఆనియన్స్ కట్ చేసుకుందాము. అల్లం తురుముకుందాము. స్వీట్ కార్న్ గారెలుగా క్యారెట్ తురుముకుందాము. తగినంత సాల్ట్ వేసుకుందాము. మొక్కజొన్న పిండి, స్వీట్ కార్న్స్ పిండి మనం మిక్సీకి వేసుకున్నాం కదా. పచ్చిమిర్చి, తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, తరిగి పెట్టుకున్న క్యారెట్, తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు, ఆనియన్స్, కలుపుకుందాం మొత్తం.
స్వీట్ కార్న్ గారెలు రెడీ అయినాయి. టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చూద్దాం. చాలా చాలా బాగున్నాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.